Hello students, in our last class we discussed about the household appliances which uses the heating effect of electric current. There are appliances such as hair dryer, kettles, etc. uses the heating effect of electric current. So in this class we are going to discuss about the cells or batteries which uses the electrical energy. So in our toys, watches, torch, remote, we uses different types of batteries. In phones, our mobile phones, radios, all uses electrical energy through the cells or batteries. In this class, we are discussing more about cells. Let's look, how does a battery generate electricity? How does a battery generate electricity? So here we are going to discuss about voltaic cell. Voltaic cell is a type of cell. Cell ആണ് വോൾട്ടൈക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ. ഈ വോൾട്ടൈക് സെല്ലിന് വേറൊരു നെയിം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗാൽവാനിക് സെൽ. വോൾട്ടൈക് സെൽ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഗാൽവാനിക് സെൽ. Voltaic cell is also called galvanic cell. So a voltaic cell has two metal electrodes. So here is the picture of voltaic cell. You can see the voltaic cell has two metal electrodes. These are two metal electrodes. You can see here two rods. These two are metal electrodes. Dipped in an electrolyte, you can see here a liquid. This is liquid is the electrolyte. Liquid is the electrolyte, which is either it will be a acid or it will be a salt solution. This electrolyte is a liquid which may be containing a salt solution or it may be acid. Okay. So in a voltaic cell there are two electrodes immersed in the electrolyte. Electrolyte is the liquid and which contain which either will be salt solution or it will be an acid. So voltaic cell is also called galvanic cell. ഇത് വരയ്ക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ. മേ ബി നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയാം, ഓരോന്നും മാർക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ. So this should be kept inside the container. Either it will be a glass ആയിരിക്കാം, ഗ്ലാസിന്റെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, or plastic in the containers avame. A chemical reaction between electrode and electrolyte produces electricity with current flowing from the positive to the negative terminal when connected. So you can see as like the നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ സെൽ ബാറ്ററി അല്ലേ നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, വി സെഡ് it has two terminals, positive and negative. So here in voltaic cell also it has two terminals. This is the positive terminal and this is the negative terminal. There are two terminals. So the current flows from positive terminal to the negative terminal. So this is the positive and this is the negative. So electric current pass through positive terminal to the negative terminal from here to here. Okay. So current flowing from the positive to the negative terminal when connected. Over time the chemicals are used up and the cell become dead, unable to supply the electricity. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു, this is the voltaic cell arrangement. This is a container. Either it will be a glass container and in which there is a liquid or there is an electrolyte which is either salt solution or an acid. In this electrolyte, two electrodes are immersed. And this electrode will be metal electrode. Metal ആയിരിക്കും രണ്ട് electrodes. And this is connected. And the electric current is passing from positive terminal to negative terminal. Here the electricity is produced. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. Here the electricity is produced as a result of chemical reaction. That is a chemical reaction between electrodes and electrolyte produce electricity. Important ആണ്. So we said that there are two electrodes. These electrodes are made up of metals and the electrolyte which contains salt solution or acid, and this electrode which react with the electrolyte. These electrodes react with the electrolyte. നമ്മളെ electrode ഇതിലുള്ള electrolyte, that is this liquid,
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. This either acid or salt solution, this electrode will react. This will undergo chemical reaction. Electrode and electrolyte undergoes chemical reaction. On the basis of this chemical reaction, the chemical energy is produced, and this chemical energy is converted to electrical energy. So on the basis of the chemical reaction, electricity is produced. On the basis of chemical reaction between the electrodes and electrolyte. Okay, the chemical reaction between the electrodes and the electrolyte, it produces electricity. Okay, so then electricity passes from positive terminal of the electrode to the negative terminal of the electrode. For a voltaic cell, important point ആണ്. വോൾട്ടൈക് സെല്ലിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, voltaic cell is also called galvanic cell. And the arrangement of voltaic cell which contain two electrode, a container which contain electrolyte, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. A container which contain electrolyte, the electrolyte should be either salt solution or an acid. And two electrode of metals are dipped into the electrolyte, and this is connected. As the result of the reaction of electrolytes and electrode, as a result of the chemical reaction of electrode and electrolyte, it produces electricity, and this produced electricity passes from the positive side to the negative side. Okay, on undergoing this chemical reaction over the time, after a particular time, this reaction comes up complete, or this chemical reaction or the chemicals used up completely, and the cell will become cell will not supply electricity, cell will become dead. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെ ദെൻ ദ കെമിക്കൽസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിലുള്ള കെമിക്കൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആയാൽ, all the chemicals are used up for the chemical reaction, finally അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ പിന്നെ further chemical reaction is not possible. If there is no chemical reaction, no electricity is produced. So all the chemicals are used up, then there is no, if all the chemicals are used up, there is no electricity is produced. No chemical reaction takes place, so electricity is not produced. So over time, the chemicals are used up and the cell become dead. Okay, cell become dead, it will not supply electricity. So നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, this arrangement ലാബിൽ ചെയ്യുക ഓരോന്നും. This liquid is electrolyte, which may be either salt solution, or or acid. Okay, then electrodes ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോഡ്സ് പോത്ത് എന്തായിരിക്കും? മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും, മെയിൻലി മെറ്റൽസ്. ദെൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, പോസിറ്റീവ്, ഈ ആരോ ഇടുമ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരോ ഇടണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. തിരിച്ചിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. സോ യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദിസ് ആരോ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രം പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്. സോ പോസിറ്റീവ് ടു ദ നെഗറ്റീവ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ you will not get mark. You should put the arrow in the positive to the negative direction. There are two metal electrodes and here there is electrolyte ഉണ്ട്, then two metal electrodes ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. Then the reaction between this electrode and the electrolyte results in the production of electricity. Okay, clear? Okay. So over time, the chemicals are used up and further chemical reaction is not possible. As a result, no electricity is produced. The cell is died. Okay. So ever heard of the first battery? Do you ever heard of the first battery?
So the first battery is voltaic cell. Voltaic cell are named after the scientist based on the from the name of the two scientists and their എന്താണ് നമ്മളെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദിസ് ബാറ്ററി ഉള്ളതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഹോണർ ആയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു സെല്ലിന് വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്നുള്ള നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടായിക് സെൽ ആർ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ സയന്റിസ്റ്റ് Alessandro Volta and Louis Galvani. So voltaic cell are named after the scientist Alessandro Volta. ആ വോൾട്ട എന്നുള്ള വേർഡ് നിന്നാണ് വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ലിയൂഗി ഗാൽവാനിയാണ്. ലിയൂഗി ഗാൽവാനി. ആൻഡ് ദിസ് ലിയൂഗി ഗാൽവാനി ആൻഡ് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ട അവർക്കുള്ള ഹോണറിലാണ് വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്നുള്ള നെയിം തന്നത്. വോൾട്ടായിക് സെൽ ആൻഡ് ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്ന് സെയിം പേര് തന്നെയാണ്, ഗാൽവാനിക് സെൽ. ദിസ് വോൾട്ടായിക് സെൽ വോൾട്ട കെയിം ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് scientist Alessandro Volta. Galvanic cell from the name of Luigi Galvani. In the 1700s, Galvani observed a dead frog's leg which, when touched with the copper wire and iron, thinking the electricity came from the frog. Luigi Galvani initially thought that electricity came from the fluid of the frog's leg. Volta disagreed and proved it came from the metal and the liquid by using salt water soaked in a paper instead of the frog's leg. And the Alessandro Volta disagreed with the Leo Galvani's observation, and he proved that metals and a liquid by using salt water soaked in a paper instead of frog's leg. He used salt water soaked in a paper and metals. This experiment led to the invention of first battery, and this experiment led to the invention of first battery. From this experiment, they invented the first battery, and that battery is voltaic cell. So we learned the arrangement of voltaic cell, that is voltaic cell which contain electrolyte, and it is connected with the wire, and the electricity is formed as a result of reaction between electrode and electrolyte, and the electricity pass from the positive terminal to the negative terminal. Okay, so activity 4.6, let us construct. Can we also make our own voltaic cell by using easily available material? She is asking that can we also make a voltaic cell with the available material around us? Let's look. Take 5 or 6 juicy lemons. You can also make this or you can also construct the voltaic cell by using this materials. So in order to construct this voltaic cell, we need 4 to 5 juicy lemons. We have to take 5 to 6 juicy lemons. Then a copper wire or copper strips we can use, 1 to 2 millimeter thickness. And iron nail, we need an iron nails is needed. Also take 1 LED and some connecting wires. So here you have to take 1 LED. Here you can see this is the LED and in which wire is connected, and this is the wire. Here copper is connected. Here is the next copper which is connected to next wire. Then all the elements copper are connected by each others, and both the end terminals are connected with the LED. Inside the copper wire and iron, we said that. Repeat the above step for all the remaining lemon. All the remaining lemon we have to connect by using the copper wire. Connect the LED between the copper wire of the first lemon. We said that here the LED is connected to the first lemon and the fifth lemon. Then the iron nail of the last lemon using the connecting wire. What do you observe? Does the LED glow? Does this LED glows? Yes, you can see the LED glowing. You can do this experiment with the help of your parents. You can see this LED is glowing.
Okay. So if the LED does not glow, reverse the connection. If the LED is not glowing, you should reverse the connection. That is, you should interchange the terminals. You should connect the fifth. അതായത് നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡിയിലെ ഈ എൽ ഇ ഡിനെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ദിസ് എൽ ഇ ഡി ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. ഈ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ എൽ ഇ ഡി ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ടെർമിനൽ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ഇഫ് എൽ ഇ ഡി ഇസ് നോട്ട് ഗ്ലോയിങ്, യു ഷുഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ദ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൽ ഇ ഡി. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? That you learned in the class 7. That is, remember that we have learned earlier that current can pass through the LED only when positive terminal. Positive terminal എന്തായിരുന്നു? LED ന്റെ ലോങ്ങർ വയർ ഉള്ളതാണ്. So positive terminal should be connected to positive terminal and negative terminal should be connected to negative terminal. In the case of LED, LED കിട്ടിയ കേസിലാണ് അങ്ങനെ. That is positive to positive and negative to negative. Okay, so if LED is not glowing, you can interchange the connection. So, a glowing LED indicates that your cell is working. So, if the LED is glowing, means we can say that our cell is working. Cell is working. In the cell, the metal electrode are, നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്ത്? What are the metal electrodes? Here, these are the metal electrodes. Here, the metal electrodes are, here we are choosing, one is iron nail. This is the iron nail. So, iron nail, and we are connecting this iron nail with the copper. This iron nail with the copper. So, the electrodes are, there are two electrodes. One is copper. This copper strip and iron nail. So, our electrode are copper wires and iron nail. So, electrode, copper wire and iron nail. Then what we said, for constructing an voltaic cell, we need electrolyte. What will be the electrolyte used here? Can you say any electrolyte? Yes, we are using lemon. This lemon contains lemon juice. What is lemon juice? Lemon juice, which is an acid. Well, let's look. Iron nail. The electrolyte is lemon juice. The electrolyte is the lemon juice. Electrolyte is the lemon juice, which helps to conduct electricity. You may also use salt solution instead of lemon juice. So we said this lemon contain endana? Lemon juice is the electrolyte used here. That is, lemon contains citric acid in the lemon. There present the citric acid. We said that either salt solution or acid is used as electrolytes. So in the case of lemon, that is lemon juice is present, and this lemon contains citric acid. Citric acid is acting as an electrolyte. So the reaction between citric acid, the electrolyte and electrodes, that is copper and iron nail. On the basis of the reaction between this copper, iron nail and the citric acid, lemon juice, as a result, this current is produced. Electric current is produced and this LED glows. Okay? Is it clear? Okay. So the electrolyte is lemon juice. That is acid. Which acid? Citric acid. Okay. And instead of lemon, you can use salt water. You can do this experiment in a salt water. You can take a bowl and you can put some salt solution and introduce a copper wire and an iron nail. Suppose you can take some salt water instead of lemon and connect this wire with the LED. You can see the LED glows. That is, salt solution also act like electrolyte and this iron nail and the copper. React with this electrolyte and produce electricity. So, this is the simple voltaic cell we can made with the
arrangement. We can made with the things around us. Okay. A step further, voltaic cell metals. Common metal pairs used up in voltaic cell include. We said that there are two electrodes. There should be two electrodes. Electrode 1 and electrode 2. Both are metals. Commonly used voltaic cell metal combinations are നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വോൾട്ടൈക് സെല്ലിൽ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ദർ. രണ്ടും മെറ്റൽ ആയിരിക്കണം. അത് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നൊരു മെറ്റൽ, മറ്റത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഷുഡ് ബി അതർ മെറ്റൽ. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കോമൺലി കാണുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ. സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ ഇസ് യൂസ്ഡ്. അതായത് ഇലക്ട്രോഡ് 1 ഷുഡ് ബി സിങ്ക്, ഇലക്ട്രോഡ് 2 കോപ്പർ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ. ദെൻ സിങ്ക് ആൻഡ് സിൽവർ, aluminum and copper, iron and copper, magnesium and copper, LED and copper. Metal like copper act as positive electrode. Metal like copper act as positive electrode. So, കോപ്പറിൽ നിന്നായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എയറോ മാറിപ്പോയത്. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കോപ്പർ ടു other metal ആയിരിക്കും if copper is in positive electrode. Okay. While metal like zinc act as negative electrode. In combination of zinc copper combination le copper is the copper is the positive electrode. And zinc act like negative electrode. Okay. Depending on their chemical properties, it is depending on their chemical properties. If we are taking copper and zinc, copper is the positive electrode and zinc is the negative electrode. Okay. Then next one is dry cell. We learned about voltaic cell. Next one is dry cell. This is also very important. Questions repeat ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് and the structures ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. So dry cell are widely used because they are more convenient than voltaic cell. Dry cell are more convenient than voltaic cell. And they are called dry cell as the electrolyte is a thick paste, not liquid. In the case of voltaic cell, we saw that the electrolyte is liquid, either acid or the salt solution. In the case of dry cell, the word dry came from the electrolyte is either the paste, thick paste or എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ solid consistency ആയിരിക്കും. It is not in liquid form. We can say it is in dry consistency. So that cell is called a dry cell. Okay. A dry cell has a zinc container. This is the arrangement of dry cell which has a zinc container. This is the zinc container. This is the zinc container. As the negative terminal, zinc container is the negative terminal. Important. Which is the negative terminal? The zinc container is the negative terminal. And the carbon rod with a metal cap is the positive terminal. You can see here a black colored carbon rod. This is the carbon rod and it has a metal cap. Here you can see metal cap. You can see the batteries in your house that we are using in remote solve. You can see here is small projection of metal. You can see metallic cap. This is the metallic cap which is seen in the carbon rod. Carbon rod containing a metallic cap. This together is the positive terminal. Positive terminal. Okay. Surrounded by the paste-like electrolyte, and this here you can see small dots. ഒരു ഗ്രേ കളർഡ് ആൻഡ് വൈറ്റിഷ് ഗ്രേ കളറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി പേസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. Dry cell are single use and must be disposed after use. So rechargeable batteries are now common. Now rechargeable batteries are common, but dry cell are used for a single purposes. You know that in our torch, remote, etc.
എന്താണ് once we bought the dry cell for എന്താണ് many months, several years വരെ some batteries last time. After that time we can't recharge these cells and use. We must dispose it carefully. We can't reuse this type of batteries. These type of dry cells. Dry cells are single use cells. It is a non-rechargeable cell. It cannot be reused. It is used for a single purposes. Okay. It should be disposed carefully. അവിടെ എവിടെയും വലിച്ചിടാൻ പാടില്ല. It should be disposed carefully. ഓർത്ത് വെക്കുക. It contain this arrangement is which contain a zinc container which is the negative terminal. Then electrolyte in a paste, thick paste like ആയിരിക്കും. It is not liquid. So it is called a dry cell and it contain carbon rod and in its cap. In its top it contain a metallic cap and the metal cap and carbon rod together is the positive terminal. Okay, this is the arrangement of the dry cell. It contain both the positive and a negative terminal and it is a single use battery, single use cell. After the use it should be disposed properly and carefully. Next one is rechargeable batteries. Rechargeable batteries are now most common and the most convenient to use on rechargeable batteries. Rechargeable batteries can be recharged and reused multiple times. We can recharge and reuse multiple times. The battery seen in the mobile phone. We are recharging our mobile phone when its battery drops out. In the inverters, etc. we uses rechargeable batteries. So this rechargeable batteries can be recharged and reused multiple times. This prevent wastage of energy. This prevent wastage and saves money over time. So നമുക്ക് എന്താണ് എനർജീസ് സേവ് ചെയ്യാം, മണി സേവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാം. നമ്മൾ മറ്റേത് ഡ്രൈ സെല് വൺസ് യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. ദിസ് കുറേ കാലം നമുക്ക് കിട്ടും. റീചാർജ് ആൻഡ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ്. റെഡ്യൂസ് ദ വേസ്റ്റേജ്, സേവ് ഓഫ് മണി. എക്സാമ്പിൾസ് മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ളത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ്, that is battery used in mobile phones, inverters, etc. Okay, there are many different kind of rechargeable batteries that are used for different application, from small batteries used in watches and phones to batteries used in laptops and tablets to bigger batteries that runs inverter or drive electric vehicles. So there are different types of batteries. Button cells you can see in the watches, toys, or small batteries. Then remote batteries, some compared to button cell it is a bigger one. Then there are batteries we are using in inverters are bigger. Then motor vehicles, the batteries used in motor vehicles are also bigger. So there are different types and different size of batteries are there. One is rechargeable, then non-rechargeable batteries. Then based on the electrolytes and electrodes, different types of batteries. There are lots of batteries. However, rechargeable batteries also do not last forever. Rechargeable batteries 4 hours last, but compared to dry cell, it can be used for more than several years. Mobile phone batteries after many years കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. After being charged and used many times, they slowly wear out. So this is the reason why after years or 2, the phone battery requires charging more often. Yes, അതാണ് നമ്മൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബാറ്ററീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയാണ്. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് വിയറിംഗ് ഔട്ട്. A step further, modern batteries. Lithium-ion batteries are most common rechargeable type used in almost all devices. Lithium-ion battery is the trending batteries nowadays, which is the rechargeable battery and mostly used in all devices. They rely on rare metal like lithium and cobalt, leading to recycling efforts and new technologies. Scientists are developing solid-state battery
which replace a liquid electrolyte with a solid material, making them safer, faster to charge and long lasting. So nowadays scientists are developing the batteries of solid state electrolyte instead of liquid electrolyte. They are replacing it with the solid electrolytes. And so solid electrolyte make it in order to make it safer, faster to charge and to long last. Improved rechargeable batteries are vital for sustainable and eco-friendly energy solution. The improved rechargeable batteries are vital for sustainable and eco-friendly energy solutions. ജസ്റ്റ് ഒരു നോളജിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്. സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിൻ്റെ യൂസസ്. Then we discussed about the factors affecting electromagnet, that is amount of current, number of turns of the coil, then how to change the polarity of electromagnet, and the electromagnet has two poles. Then we discussed about the electromagnet used to lifting up cranes. Then heating effect of നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദാൻ ദിസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാരിയസ് അപ്ലയൻസസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക. ഹീറ്റ് ഡ്രയർ, ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽസ് എക്സെട്രാസ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിന് കുറച്ച് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോൾട്ടൈക് സെൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡ്രൈ സെല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഡ്രൈ സെല്ല് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ്, ഇൻവേർട്ടേഴ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ് എക്സെട്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പയർ ടു ഡ്രൈ സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു. റീയൂസ് ചെയ്യുക, വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക, നമ്മളെ മണി സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ നൗഡേയ്സ് ബെറ്റർ മോഡൽസ് ഓഫ് ബാറ്ററി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സോളിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്കവറീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ്, ബേസിക് കണ്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിസം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ലോണം വരും. പറഞ്ഞ കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സെല്ലുകളൊക്കെ വരച്ച് നോക്കി പഠിക്കുക, ലാബിൽ ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ. ഫർദർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.